yau ba bayan gidan musu ba lokacin da na suna lokacin da aka yi juyin mulki 79 haka kuka ga sun gudu suna cikin wasu ne an yi aka kuma ba ke sa nima ka ja ciki ka cewa kamar kai ba ɗin nima kai takama ka koke shi kai ɗin nima yau mu ajiye uwa kowane ƙasa duka ba takama da kowa sai shugaban ƙasa yau shugaban ƙasa gidansa nima yake ba shi ne farkon shugaban ƙasa da aka samu shi nima ba mahaifin shi ne zama shugaban ƙasa shi ma nima yake mu aje wannan gefe mu duba gidan gwamnati cikin nima ne yau idan in za ka inda hukuma take inda gwamnati yake ba dole bane shi ka shiga mutane kana mu aje wannan gefe na uku na hudu ko na biyar shine idan mun duba da zuna magana cewa muna son tafiye muna son balaguro muna son zuwa kasashen waje neman arziki yau mu duba na tashin jirgin sama in ji wani dan wana wai idan aka bada announcement daga airport cewa kamar duk wanda bai ce kan shi ba shigo ya ce kan shi wani kana neman kai wanka ka je ka samu ka ce kan shi sa muna da abubuwa da dama to amma abin tambaya ne wani irin amfani muka samu a wurare idan muka zo military nawa ke wurin idan muka zo police nawa ke wurin idan muka zo airport yaran ɗin nawa ke aiki wurin idan muka zo gidan gwamnati yaran ɗin nawa ke aiki wurin kaga zan koma da hannu abubuwa baya kaɗan akwai abinda turawa ke ce mai corporate social responsibility shine idan akwai ma'aikata da misali kamar nan abinda za a yi nan ya kamata yaran nan su ci amfani waɗanda makwabta ya kamata su ci amfani kwarai da su shi yasa wannan kuma yana tafiya wani ayyuka idan aka hasasa wani ma'aikata cikin anguwanka dole ne ya kamata yaran anguwa a ba su aiki to amma abin tambaya ne wai kamar kana malam da Bahaushe ke faɗi wai a tafiya za ka yi da wuri ko da wuri za ka ne saboda ya kamata a baka ko a'a kana da kayan aiki ne kake shi kai ma kake ba da gudunma to ina gani zaman da muka yi ga ina cikin abubuwan da za a waye da hankulan mutane za a ba matasa aiki za a yi abubuwan da ya kamata saboda mu samu ci gaba ina mai national tv ma ya iso وروحي وريحاني متى أخرق الحدبان أخرا بعد الرسل وهو مقدم نبينا محمد فأخر بعد الرسل وهو مقدم فضد بضد حير القلب واللباء ويمردني ذكراه ثورا وتارة يمردني عذاك أحوال من حبا تسير جبالي عيبة من جلاله إذا لاح دكا فلتصل مكرمان سبا على أنني راض بأن قيل جاء صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فطاع حبيب الله ما الغير ما وما فوقتي وساعة
دمعاتي صرفت لذكره صلاة ومنحا منه قد سرت جيلما فمن رام دركي في اشتياق نبينا محمد درك الوصف أيضا قد اختاروا ولكنهم قد كانوا متردما فآثرت حب المصطفى نبينا محمد فآثرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريما فوالله ما في القلب حظ لغيره وغير رسول الله ليس لتعلما أشار إلى مزن فسال مسرمدا وإذ رام مسك الماء أمساك ملهما وإن قريشا عيبوه وسطروه وشق له ذا الجو بدرا معظما ورودت له شمس بعيد غروبها وإن كذبوا قد عزلناهم كما وحدم أحزابا برمية كفه نبينا محمد برمية كفه فيا عجبا من رمية حين هدما هدى الله أقواما بنور خوارق وبالسيف هادي البدر من كان أجرما يفيد علوما فائزات ومغنما يبيد الجيوش للدرى. مالا مرحبا amma kami ba malam abin magana akwai magana da malam ke kan tambaya ina gani na ji na yi nazari na samu jawabi isa malam na zaune nan zan ba da jawabi sa'an nan malam ya addu'a a soma harkar takwai gaskiya malam na tambaya na wai in ransa da Allah kamar kakana bai tausa da shan ruwa wai ina sai da Allah to gaskiya na ji dole yi magana amma ba barbare magana mu ci kuma mai magana da na je na zo na yi lissafi sai ce kai ashe jawabin mana kusa to ba da yau zan ba da jawabi a kasan fulani ba yare shanu ba yare da yake shi kudanci sai sa ina ga shanu ko da ku shi na kamar na mutane sai sa jawabi na ku cikin malam da ba sa ka ba shanu ke zuwa a karon kalla ba da bata lokaci ba za mu kira na shafi ba za mu kai mu magana zuwa ga na shafi imam ya yi addu'a sai mu karsa inda zai الصلاة على النبي. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آمين آمين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء آمين تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك آمين وارزقنا وأنت خير الرازقين آمين اللهم ارفعنا ولا تدعنا آمين وارفع عنا ولا تدفعنا آمين وآتنا ولا تحرمنا آمين اللهم زدنا ولا تنقصنا آمين اللهم زدنا ولا تنقصنا آمين ارحمنا ولا تحرمنا آمين آمين وانصرنا ولا تخذلنا آمين وأكرمنا ولا تهنا آمين واسترنا ولا تخزانا آمين وآسرنا ولا تسر علينا آمين واحفظنا ولا تليئنا آمين فإنك على كل شيء قدير آمين يا أقدر القادرين آمين ويا أسرع العازمين آمين اللهم يا مدبر الأقوال بتدبيرك يا رب دبر لنا كل خير ورشد وفلاح آمين يا ميسر كل أسير آمين يسر لنا أمورنا آمين مع الراحة لقلوبنا آمين وأبداننا آمين في ديننا ودنيانا آمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Malam ya ce wannan mazauni da ya zo ubangijin Allah ya sa albarka. Malam ya ce wannan mazauni ubangijin Allah ya kawo alkhairi dewa. Malam ya ce wannan mazauni ubangijin Allah ya tunkude sharri. Malam ya ce waɗanda suke da wanga gida kuma ubangijin Allah ya taimaka musu. Malam ya ce jama'an da suka koma zuwa ga Allah cikin wanga dangi na wanga mazauni dukkansu Allah ya jin kansu. Malam ya ce almajirinsa 1000 shehu 1000 Allah kara masa rahama. Malam ya ce da shi da sauran magabata duka ubangiji Allah ya musu rahama. Malam ya ce abinda shehu 1000 ya bari Allah ya sa albarka. Malam ya ce abinda ya zo ya ganda mu ba muka gan masa nan ubangiji Allah ya kara albarka ce. Malam ya ce Allah ya kara. Allah ya kara. Malam ya ce yaran duka ƴaƴan 1000 Allah ya daukaka su. Malam ya ce ƴaƴan 1000 Allah ya taimaka musu. بسر آمن الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أمنا ونعوذ بك من جور كل جاهل ومكر كل ماكر وسير كل سائل وبغي كل باغي سر للإله. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم انصرنا ولا تهزمنا اللهم انصرنا ولا تهزمنا. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا تولنا غيرك لا تؤمنا مكرك لا تجعلنا نصرك لا تفتنا من رحمتك لا تبعدنا مكرك وجوارك لا أعزنا من سعدك وجودك لا تؤجزنا من رحمتك وجودك كلنا نزل كل رحمتك وخوف وخشية وقربتك لا سرنا من كل هلكتك نزلنا من كل فريتك وآفة وآهة وقصة وزلزلة وشدة وقلة والجوع وعطش والضيق وفتنة ووباء وبلاء وترك وسرك وهان وبرك ونال وقي ونال ودالة وعامة وذلل وداء وهم وذل وقلة وعزة ومرض وجدان وبالد وباطل ونفس وهلكة وقبيحة وقبيحة في الدارين إنك لا تضل الماء. لإلاف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا وأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد يسر كفر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الصلاة على النبي. ba da lokaci ba an soma shirye-shirye kenan za mu kira wanda zai so ya yi mutane marhaba abinda turawa ke ce mai welcome address. har yanzu ne ina su rubuta gaba da kun gan shi wani ɗan ƙarami ne amma akwai wani abin da ake ƙara kan suna
na ƙara wani abu kan suna kowa suka na fariya mai shi na suna a cikin mashi ne ba kowa ba. Muna gayyatar Dr. Faisal Garba. Hello, face. yayi So, ina son fara da matuƙar godiya zuwa ga martaba chief imam da ya halarci wannan taro namu. Kamar yadda malam Garba ya ce ni dan karami ne, ya kamata fara zuwa gym so da zan yi jiki, amma sai bayan gama wannan taron ina so kuma in gode ma kakanmu da manyanmu da iyayenmu wanda suka karbuka abubuwan da suke yi suka zo nan, da kuma duka yan uwa dai da abokan arziki da suka zo nan. Wannan taro ne kamar yadda sani na fara aiki, muna da kudirin cewa in Allah ya sa ka wani wuri kai ma akwai abin da ya kamata kai ma al'umma, to abin da muke yi a nan kenan kuma muna fata Allah ya I just want to offer a few words of welcome to everyone who's here with us. As you all know, this is an initiative, a collective called Cin Gaban Nima, which tries to see how one could make at the disposal of society whatever position one finds themselves. So this is a facility that we put into place as a vehicle for social transformation in this space. So I want to thank His Eminence the Chief Imam for gracing this occasion, our very revered elders and chiefs, our distinguished guests, but also the media personnel and everyone who's made the time to be here. So thank you very much. These are very, very brief words of welcome. Thank you. By hope when he got the job, people really will say that no, he deserves it. So without much ado, we are going to the next line of program. Zamu je kafin da ke gaban mu. Zamu kira ɗan uwa Alhaji Halifa zai zo ya bada bayani ainihi idan in aka ce Cin Gaban Nima menene su wane ne me za a yi. Alhaji Ali muna gayyatar ka kai da Alhaji Aminu Lion. August occasion to speak on behalf of Cin Gaban Nima and the intentions Cin Gaban Nima has for Nima and its environs. First and foremost, we would want to use this opportunity to extend massive and huge greetings to Our Eminence, the National Chief Imam of Ghana, invited guests, respected chiefs, and also all highly respected persons and also people of Nima. On behalf of Cin Gaban Nima, we deem it a great pleasure to extend greetings to all invited guests on this great day. Cin Gaban Nima is a Hausa language phrase meaning moving Nima forward. This honorable institution has been in existence from 2006 to date. It is an NGO that has, over the time, aided in both educational and social interventions. Not to mention all, but Cin Gaban Nima has a very reliable partner by name Aminu Initiative, based in Germany. So on that note, I would invite Mr. Amin Zaki, the representative of Aminu Initiative, who is standing next to me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you, Ayuba, and I would like to speak my native language, which is Hausa. Sannun ku da zuwa, mun gode da kowa ya hana invitation. To, mun gode kuma da
malamina, kakana, National Chief Imam. Aminu initiative is from Germany. Ni da ɗan wana guda yana tsaye can bai zo ba, sunan shi Mutawakil Samori. Tare muke aiki can, da ya kamata yana nan amma wai yi magana. Aikin da muke yi ne tun 2006 da muka fara, daga tuba malam ya bude, shi sa continuation shi ke ga da muka zo da shi nan, Nima, shi sa suna Cin Gaban Nima. And aikin da muke yi shi ne muna aiki da yara, muna sa su makaranta, muna sa su aiki. To abubuwan da za mu zo kuma mu yi nan, a Cin Gaban Nima, Professor Faisal zuwa anjima ya zo ya tsaya nan kuma ya explain ko ya gaya ma jama'a Nima abin da muka zo yi nan. Shi sa Ayuba magana na ki. Also on that note, the main reason for this existence of the NGO will not be fully fulfilled without the mention of our son, brother, and friend, Abdul Nasir Zaki, late. May his gentle soul rest in peace. Cin Gaban Nima actually is an NGO that aids children in the Zongo communities, and also not to be biased to say we are not only an NGO that focuses mainly on Muslims. We are in for humanity, hence we don't discriminate. We believe that Islam has instilled in us the love for humanity and not the love for just Muslims. On that note, Cin Gaban Nima runs a school. We have an orphanage in Nima, in Tuba. We have a children's home here in Nima where we aid students who come from school to do their homeworks. We have volunteers who come from Germany to also assist us with the activities that Cin Gaban Nima runs in general. So I think on that note, I would say a big thank you to all invited guests, and we are happy you all came. Thank you so much. Just to put a little spice into what they said. There's this guy who was so innate. All of a sudden, he got somebody who helped him. In his excitement mode, he said, "Thank you very much." So we are really grateful for Cin Gaban Nima. Right, someone has whispered into my ears that the National Chief Imam has so many shadows. He's so engaged. So on that note, we'll call on the National Chief Imam to cut sword for the facility, and then after him, we continue with our program. Abinda akwai shine malam, idan kana matsayin malam ka tabbata cewa kamar kowane lokaci ana neman wani lokaci ba zai shiga ba. Da haka malam na da inda za shi, amma kafin bar mu za mu kira shi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. آمين.
وارزقنا وانت خير الرازقين اللهم ارفعنا ولا تدعنا وارفعنا ولا تدفعنا وآتنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تحرمنا وارحمنا ولا تحرمنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وسائر البلدان اللهم اجعل بلدنا من العام والمطمئن وسائر البلدان اللهم اجعل بلدنا مطمئنة ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التكبير 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 التكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عليه صلاة الله ثم سلام إليك وحالي ما ترى الأبدان سولنا ألا يا رسول الله وارفع شكايتي إليك وحالي ما ترى الأبدان سولنا فعالي وحالي المسلمين أمرتهم عليك فتبت نفس حرة وسلمنا زمان والقوة غير مكدرين أروه عبد دائما لن مكمنا أغادي صبوعا عند أفضل مرسل نبينا محمد أغادي صبوعا عند أفضل مرسلين ومن برسول الله لم يخشك المنام ولا رسول الله أمر فلم يزل بسعيد عليه فصرت من سيدنا محمد رسول الله. ina kai da ku duka ina kai da kuma da musulmi duka baki daya wato shi wannan abu da muka zo nan muka shaida abu ne mai kyau. Wato wasu mu a kasan turai mun nemi mu yi irin haka amma ba mu samu ba, shi sa wanda suka samu ko kuwa
wanda ya samu irin wannan a zo gida a yi abu ne mai kyau, abu ne mai daraja. To irin wannan abu kuma wato abu ne da yake ya shafi kowa da ke cikin community a taimaka. Menene taimakon? Aiki da za a yi, in ka san wanda ke bukatan ya ci amfanin aikin, yaro ne babba ne, shi kai ma ka yi kokari ka turo mai shi ya zo ya ci amfani. Abu ɗaya da ke da wuya ga mutanen zango, wannan mun sani, shine sha'anin neman ilimi. In ya zo wurin neman ilimi, zango mun rauni ya jima, amma mun falka. Shi sa cikin falkawanmu ya kamata mu yi kokari mu sa himma. Bayan haka ina gaida kowa, na mu kowa godiya da zuwa. In brief, what I said was there were many of us in abroad or in the diaspora who had an intention of coming home to establish such as this. However, we were unable to do it. And those who have now done it, it is time for us to give them a helping hand. What is the helping hand? You may know someone, either a child or an adult, who needs such assistance, which this program would help immensely. Therefore, I encourage you to push that person to come to this place in order to get the benefits. We in the Zongo in the past, we have been backward in terms of secular education. But time has come, we have changed, and we are pushing forward. On that note, I thank you and welcome all of you. Thank you very much. My name is Abachina Burema Gimbala. Thank you. Okay, so mun gode sosai. So kamar yadda na ce sunan wannan cibiya Cin Gaban Nima. Abin tambaya nan shine me ake nufi da cin gaba? Okay, so me ake nufi da cin gaba? Sannan ya za yi a cimma wannan manufa? Akwai hanyoyi kala biyu wanda mutum zai iya ayyana wani abu a rayuwa. Shine ka zauna ka yi nazari, ka ce ga abin da zan yi, sannan ka je ka yi wannan abin. Sai ka gama mutane ga abin da nake son yi. Amma in kana son wannan abin ya yi ƙarko, dole sai ka yi magana da wannan mutane, sai ka shawarce su, ka tantube su, ka tambaye su me suke so. So da muka fara wannan abin da muka fara yi shine mun kafa wani ɗan kwamiti kaɗan, muka sa mutane suka je suka yi hira da sarakuna, da manya, da kuma matasa, mata da maza. Muka tambaye su menene ya kamata a yi a irin wuri kamar haka. Saboda in kamar mutum zaka ce zaka je ka zauna cikin ɗakin ka, saboda ni malamin jami'a ne, abinda nake yi kawai shine in je in zauna a cikin ɗaki ina karatu, ina zane-zane, ina rubuce-rubuce. Amma fa daga kaina yake zuwa. Abinda na zana killa wani bai amince da shi ba, kuma ba zan iya tallasa ma wani yayi wannan abin ba. So abinda muke son mu yi shine abinda yake zai karko, abinda yake mutane sun amince da shi. So da muka tambaye mutane a cikin Nima, abubuwa kamar guda 5 suka lissafa mana. Na farko shine wurin da ya kamata yara bayan sun tashi daga makaranta za su iya zuwa su yi nazari. Ba wai library ba, wurin da yake mutum in ya zo wani abu bai gane ba ya tambayi wani zai iya masa bayani. Na biyu shine yara suna nan wanda yake suna son su yi wani abu da rayuwarsu, amma ba su sanya za su yi wannan abin ba. So bari in ba da wani misali. Akwai wata yariya musulma ce tana karatu a Germany, sunanta Halima. So Halima abinda take yi shine so abinda Halima take yi shine tana kera injin jirgin sama. Yar Ghana nan ne. So tunanin da muka yi shine in muka samu wasu yaran mata kanana suka zauna da Halima ko da awa ɗaya ne suka hira da ita, amen, yanda zai canja tunaninsu Allah kaɗai ya sani. So na uku shine sha'anin kiwon lafiyan kwakwalwa, mental health. So mutane da yawa sun ce ciwon damuwa ya zama matsala, especially a cikin matasa.
so abinda muke tunanin yi shine ya za a yi matasa da kuma wanda suka girma wanda yake suna da wannan irin matsala kowa yana iya samun wannan matsala ya za a yi ya amfana da wannan wuri. Na uku shine sha'anin okay na uku shine sha'anin bincike. So rayuwa in mutum kana son kai wani abu dole sai ka bincika ya za ka yin wannan abin. So wannan wurin zai zama wuri ne wanda yake yara da manya suna iya zuwa su yi karatu, suna iya zuwa su samu taimako wurin yanayin zamantakewar rayuwa, suna iya zuwa kuma su samu wani wato guidance da turanci kan abubuwan da suke so su yi da rayuwarsu. Amma fa har yanzu ba mu tantance ga abin da za mu yi ba, saboda me har yanzu muna cikin wannan bincike muna son mu ji abin da mutane suke so. Amma akwai abubuwa biyu wanda yake a wurinmu sun zama masu mahimmanci. Na farko shine karatu. Karatu gaskiya shine abin da ya fi amfani a duniyan yau. So ko me za mu yi mun mai da karatu abu mai mahimmanci. Na biyu kuma shine sha'anin mata, musamman karatun yaran mata, saboda mata gaskiya su ne tushe. Kuma rayuwan yau in mutum ko wata al'umma ta ce ba za ta mai da karatun mata abu mai mahimmanci ba, to wannan al'umma tsakani da Allah ba ta da wani cin gaba. So karatun mata da karatun maza abu ne wanda yake ya zama mana yana da mahimmanci, amma kuma duk abubuwan da yake mutane suka gaya mana za mu yi. So yanzu zan ɗan yi turanci kaɗan saboda wanda ba sa jin Hausa. So thank you very much to our elders again, the chiefs, members of the press, our parents here present. I'm going to briefly talk about the motivation for establishing this center and what we hope to achieve with it. It's supposed to be a community center that is owned by the community. And this is really important. I underline the word owned here. It is possible to establish a center or any initiative that has no local ownership. Something that just acts like a bird without any form of local ownership. Our idea is Cin Gaban Nima should be something that springs out of the collective will of the members of this community. But I want to speak a little bit about the Hausa word Cin Gaba. So Cin Gaba can easily be translated into English as progress or development, but it has a more complex meaning that is not as teleologically oriented as development suggests. So Cin Gaba is closely associated with the Akan concept of Sankofa, which is you kind of take note of the past in order to proceed forward. It's a reflective concept that foregrounds the need for learning from the past. Accordingly, what we try to do is to use this space as an opportunity to enhance, and I underline the word enhance the capacity and potentials of young people. The reason why we use enhance and not think like empowerment is because everybody has some innate capacities. So we cannot empower anybody, but we can only create the conditions for people to achieve what they hope to achieve in life. So we have some ideas about what this space can be used for, but we are also convinced that if you begin an initiative and you think you know what is right, that is the easiest way to failure. You have to speak to people, you have to find out what people want, and therefore work with them. That is really the only way to have anything that is sustainable. As such, what we began doing when we initiated the center was to embark on a little research across, the various parts of Nima, speaking to young people, the elderly, our chiefs, opinion leaders. And the question was simple. We have a space located here. What do the community members think this space can best be utilized for? Now, we got a number of responses, and some of them include, a major need in this community is the need to have a facility where when kids close from school, they can come and learn, right? So they can come and do their assignments, they would have people to guide them, and so on. The second is the issue of guidance and counseling. People want to pursue a certain career, but they've never met somebody who does that, okay? So there's a friend of mine who lives in Munich. She's called Halima. She's from Ghana. She's from the central region. And Halima is an aeronautic engineer who designs engines for planes. Now,
for a young girl who is 10 or 9 to sit with Alima and just have a chat with her, I think that can be life-changing. So what we hope to do is to connect young people with those who have achieved in their own fields to serve as inspiration to them. The other question is the issue of mental health. Mental health is a major issue across the world. And then through our research, we realized that many of the young people here said, they really face a number of stresses, and it's difficult to handle it. I mean, it's obvious why, we are from a particular community which has certain belief systems. Some of these belief systems are not always in tandem with biomedicine, and so you might have contradictions in terms of how people think about mental health, whether it is a product of iskoki or Maita or whatever, right? These are ways in which people explain a number of things. It doesn't make them less valuable. It doesn't make them invalid. I'm trying to just say these are the way things are explained. The fourth thing is, creating a space for young people to achieve some form of creative potential. So young people who want to achieve certain things, use that space as a way to achieve their potentials. Now, our idea really is to also create an opportunity for young people who want to study, for example, in any part of the world, to look for scholarships and fundings given where we are located, and try to really facilitate these things. Now, I will end here by saying these two things. We do not have a set idea coming out of our heads about what this... Every society which really attempts to transform itself has to take the place of women seriously. And so girl-child education and whatever affects women is something that we take seriously. So thank you very much for your attention, and I am grateful. Thank you. Faisal Garba, as I said, Faisal Garba, we have nothing to say but say thank you very much. We are so grateful, Muna gode mai kwarai da gaske da irin bayanin da ya zo ya bayar. Na'am, muna tare da manyan mutanen Nima. Idan na ce manyan mutanen Nima, abinda zango ya gaji shine sarauta, shine shugabanci. Ba zuwa a tashi ba ambaci sunan basarake ba, ko ba zuwa a yi zaman ga a tashi basarake bai yi magana ba. Dalili saboda ana ra'ayi aikinsa ake masa, abinda ya kamata sarakuna su yake ga, sai suka samu ƴaƴa da jikoki ana tallafawa ana taimakawa, to kaga ya kamata su yi magana su ce tabarakallah. Bisa mun kira su, amma kamin mu kira su za mu ambaci waɗanda ke tare da mu. Muna tare da Alhaji Ibrahim Saidu Auta, sarkin Kadawa. Bayan haka muna tare da Alhaji Mustapha Sawaba, sarkin Kadawan Deutschland, German. Sannan muna tare da sarkin Mandingo. Na'am. Sarkin Panta. Akarbakallah. Na bayan wannan muna tare da sarki Abdullahi Hashiru a Kimbrema. Na sannan muna tare da labaran Sulaimana Galadiman Bisa. Na sannan muna da tawaga da suka fito masarautar sarkin Hausawa. Muna Baba Ankara. Na'am. Sa'annan da Muhammad Abibu. Na'am. Sa'annan muna tare da shaman sarakunan Ayawaso, Alhaji Saidu. Sauran ne gaskiya ban iya fadi, sai dai na ƙara da lakabi Alhaji Saidu Louis Mahoni. Na'am. Sa'annan muna tare da wani bako muka yi, bako Accra yake ba. Yana da zama Accra, masarautarsa na gabas, to gabasin kuma sai dai mu yi bayanin gabas. Muna tare da Alhaji Muhammad Burema Umar, garkuwan gabas. Sannan muna tare da Alhaji Mamman Adama Jallo, sarkin Fulani Accra. Sannan muna tare da Papa Alhassan, sarkin yaki. To bayan wannan kuma muna tare da assemblymen suna nan ga
su kaman guda uku na gansu dai suna bin shi sa assembly mai mu na Aiwa so East muna jinjina muku kwarai da gaske. To ba da bata lokaci ba, sarki Malam Ibrahim a zuwa tofa albarkacin baki kaɗan. Abinda aka yi kenan aka yi mayan nima na Westgate don Allah wai kujeransa gaskiya ina murna kwarai da gaske. Wani kujera yake da shi shine kujeran kabilansa da suka musulunta, shine mutane eve da suka zama musulmai. To ai mun gaya muku ɗazu batun zamantakewa da muke da shi, na'am, da auna da abin ga duka to shine sarkin efe cikin zango mu duka shine shi, kuma mai gidana kenan laskila. Muna maka barhawa na Malam Ibrahim, bismillah. Sarki zama ko sarki zama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba abin da za mu faɗi shi mu ce alhamdulillah 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 rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Wannan gaisuwa yana zuwa ga kakanninmu ne, su suka yi wannan fata, su suka yi wannan addu'a a samu rana kamar haka. Har mu ne muke da daɗin kai muka zo muka iska wanga rana. Kakanninmu da ubanninmu su suka yi wannan shuki, su suka haife mu, suna fama da mu tun ba turanci, ana karatun allo, suna cikin daji nan. Wanda maciji ya sare shi, wanda ya taka wani kaya ya taka, wani suka rayu. Wani shi ba mu da komai za mu musu, shi mu ci Allah ya yi musu gafara, Allah ya yi musu gafara. Yau alhamdulillahi cikin cin gaba da muke nema na nima, mun ga alama Allah na an san roƙonmu. Wannan abu mun jima muna nema, kowa bai so ɗan shi ya samu ilimi, to ilimin kenan Allah ya kawo shi kusa. Yanzu an kawo abin, sauran yadda ku za ku yi ku zo da yaran zo su sha ruwan ilimi. Wanda ya kawo wannan abu bai bin ka gida ya jawo ɗanka wai ya zo ya koyi wani abu nan. Don Allah iyaye, in an ce iyaye sha ce mata kenan. Iyaye maza da mata ne, ku taimaka yara su samu ilimi, samu cin gaba. Cikin shekaran ga mun ga dadin kai biyu kenan. Gashi samaruna sun tashi saye wai nima yayi dauda, suna gyarawa. Gashi kuma an kawo mana ilimi nan kusa. Ba mu da mu ce alhamdulillah ga iyayenmu da suka yi muna addu'a, suka rene mu renon kirki. Isa ba mu lamin zamu fari wani suka haddasa wannan taro. Allah saka muku da alheri, Allah raya ku, Allah biya bukatanku. Turai kowa ya shiga, kowa ya yi aikin da bai kamata ya samu kudin shi zo yi wannan ba, amma ga su sun wahala. Wasu su mu da su ne mun ga yanda ake wahala. Me shi ya tara ya ce bari ya duba a ci amfani, saboda shi Allah saka muku da alheri, Allah ba ku biyan bukata. Iyayen da ke layira Allah ka yi musu gafara, wanda ke da rai Allah ya raya mu da alheri, Allah samu wale duniya lahiya. Mazan sarakanmu da ke zaune duka na sa matsayin suna muku godiya. Akwai chairman mu nan Louis Mahoney sai kenan, akwai babban sarkin mu nan sarki Auta, sannan muna da wani sarkin da ya fito ya suna gari ma'aikatan nan can nan Pantan, shi je sarkin wurin nan ana ce mai Madingo, duka suna nan. Akwai Muhammadu Nash, to shi wanda baka ji sunanka ba, duka ku na sai masayi ga su garkuwa nan. Allah saka mu da alheri, Allah kiyaye mu, Allah samu ga abin da yafi haka. Don Allah iyaye ku tashi saye, ku zo ku duba me ake yin gidan, sa'annan ku kawo yaran ku. Su ba su bin ku gida su zo su dawo yaran ku fa. Allah saka mu da alheri, Allah raya mu. Mun gode kwarai sarki Ibrahim. Na'am, wai aski ya kai gaban goshi. Yanzu mun kai lokacin da za a tashi taron, amma kafin a tashi taro ba komu na musamman da ya zo, muna so mu bashi abin magana shi ma irin sakon da yake da shi ya bada.
da haka muna kira alhaji muhammad mukhtar umar burema garkuwan gabas ya ba mu sakonsa kuma me ya gani da abin da ya gani da inda zai kai ga sakon da sarki ya riga ya magana abin da zan faɗi ya faɗi wannan kuma abin ya min yawa ni ba dan jarida ba amma an bani kayan yan jarida to alhamdulillah rabbil alamin in ce na matukan farin ciki kwarai da irin abin da na zo na gani kuma waɗanda suka sasa wannan abin sai dai mu ce Allah saka muku riban kasuwanci a ce an samu amfani in ba samu amfani a kasuwanci ba to ba ya kasuwanci ba an je an samu ilimin an zo a kawo muna mu ma mu sha abin amfanin ilimin wannan wuri da aka yi wuri ne wanda yake gidauniya ne na ilimi taska ne na ilimi ka zo ka dibi naka ka ta yi in ka zo nan abinda ba ka sani ba ka zo ka nemi ga doktoci ga sauran mutane resource persons da za su taimaka a wayar da kan yaranmu shi yasa akan haka a matsayina dokta ya wani magana ya ce ana so a makarantar abin da karatun 'yan mata ya yawa gaskiya ne karatun mata yana da kyau amma yau sai mu duba a zangonninmu matanmu 'ya'yanmu mata sun fi maza mu kokari a karatu mata sun fi maza kokari yau kuma matan in sun karatu da yawa suna kauce muna ne wani irin kaucewa suke suna fin karfin mazan da ke nan zango zanne sai kaga sun fita sun zama wani abu daban shi yasa in za a maganan karatun mata a hada da mazan mu karantar da mazanmu da matanmu duka baki daya idan muka ba su ilimin to sun je a kai daidai in suna kai daidai to lokacin 'ya'yanmu mata sun san ga mazansu amma mun kyale su muka ba su karatu to sun kauce muna shi yasa a bisa haka muna rokan ku iyaye ku tabbatar cewa kun karantar da 'ya'yanmu da mazan da matan duka wajibi ne a kanmu mu karantar da 'ya'yanmu shi yasa akan aka ina sai akan Muhammad Muktar garkuwan gabas ina muku nasiha na da abinda kuma naga cewa ya dace mu karantar da 'ya'yanmu maza da matan duka baki daya akan aka ina ba sallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ina masu jarida kwan shi kan na'am baka abu cikin kasa ba kai da hukuma ba za mu kira honorable sanda tunda tare da shi ake za mu kira shi zo yi muna wani magana da kalilan ne wani magana kadan honorable sanda Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A hadarin sarakuna mallumman da ke tare da munan da duk jama'a ina muku sallama na musulunci kamar yadda na yi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na farko dai muna yi ma 'yan kungiya na ci gaba nima cin gaban nima ya kawo muna alheri matuka a cikin unguwanmu kamar yadda sarki ya gwada ya sauran mu jama'an nima da za mu samu mu ci wanga amfani in mun zauna ba mu bi wanga amfani ba wayansu nisa su za su ci wanga amfani shi yasa ina kara gayyatar mutanen nima iyayenmu don Allah mu aka kawo ma wanga amfani na ci gaba ana neman mu ci gaba ne jama'a shi yasa aka kawo mu na amfani kuma wannan amfani bai fito ko ina ba she 'yan uwanmu da suka tashi cikin nima aka haife su nima
suka fita kasan waje suka ga cewa gaskiya Nima muna neman ci gaba, akan haka suka kirkiro wanga kungiya. Allah ya taimaka musu, yau suka kai ga setup wanga mazauni. Sai za jama'a mu yi hakuri mu yada da wanga labari, don ba yan Nima duka kowa ya zo ba, la'alla ba mu za mu ci amfanin shi ba, wayanda suke gida su za su ci amfanin shi. Sai za mu yi kokari mu yada da wanga lamari na ci gaba ya kai ga kowa, ya so wanda ke bukata ya kawo kanshi, Allah kuma ya sa ya samu nasara ya ci gaba cikin wanga amfani. Yan uwanmu da kuma da suka kawo wanga amfani muna kare musu godiya, Allah ya kara musu fasaha abinda suka sa gaba suna yi, da masu taimako su duka da masu musu addu'a duka. Allah ya tabbatar da wanga abu ya sa mu ga amfanin shi. Ba zan sawaita magana ba. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na za mu kira yar uwa sister Hikma, za ta zo sai muna magana hikima. Magana hikima da za ta zo ta yi muna ne, za ta zo ta gode da jama'a. Shi sa ga abin magana hikima a ba magana. Magana shi ne baki wani Thank you very much. I'm Hikma and I'm standing here on behalf of Cin Gaban Nima. I'm thanking everyone who was able to attend this program. Thank you so much for coming. Thank you. Kira Sarki Ibrahim zai muna addu'a ta a Sarki Auta a zuwa muna addu'a a tashi. Allah ya kawo shi kusa da mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahi tallahi kakimu kaga bala'i, wallahi tallahi kan idon makiye muke shan shayi, wallahi tallahi kakimu kaga bala'i, wallahi tallahi kan idon makiye muke shan shayi. Yana musu ciwo Allah na tare da mu, yana musu ciwo Allah na tare da mu, yana musu ciwo Allah na tare da mu, yana musu ciwo Allah na tare da mu. Wallahi talai ku kamo shi sai ga ku bani, bayan shi nake so in zane in daure munafiki mai, tumbin shi nake so in bari kafan shi guda biyu in sare, shashi da mari ya kware mu yi shi ya kare, kada da bala'i ya kare. Aji shi wai zai yi da ni gida ni, Allah na tare da ni gida ni, mayu wai su shi da ne, kowa ya san gali su fani haka ne, baka yadda ba zo ka gani, kaka ji ne ka je ka fadi, munafincin ga dai ka bari, muka zo muka gyara su fata, mu bar ma Allah ni ya saka, na ga barki da kanka mai waka. Kaki mu kaga bala'i, za mu hana ka jima'i, mu sa kai wanka da albaru sannan mu bi da kai kan layi. Dole su rungumi kadara, muna hawa sun suna ta gangara, mazambata wai a basu da damfara, gana mu ne sarakan gambara, za mu koyar da su a bata 1 2 1 2 tun da Quadrix kullum wa dariya nike musu. Suna na za yaron zamani, mayu yau sun sha ayan Kur'ani. Wallahi tallahi kakimu kaga bala'i, wallahi tallahi kan idon makiye muke shan shayi, wallahi tallahi kakimu kaga bala'i, wallahi tallahi kan idon makiye muke shan shayi. Li'ila fi Quraish, Allah ka kama ni ka karabu da ni, masu wakori na neman su cinye ni, baka bani ci baka bani sha, why they top me ni me na yi maka. Na sa musu takunkumi, na sa su ne algalami, a shiga cikin su kazun su da sun ganni kaga suna ta jinjina. Yana musu ciwo sun ji kunya ku musu kuwa, muna tare da Allah sai sa abinda za su muna ba mu tsoro. Dodo ka sun su mina cizo na wai sauro, alam na shara za mu sa su cikin kwatakun masara. Anya Allah shedan
baby an kaka ko na mutu nama na ba dabba da ke ci a ci balbal buguwar fitila ko ba kalanzili ya kai safiya duk tsawon wuya bai wuce kai wallahi tallahi kakimu kaga bala'i wallahi tallahi kan idon makiye muke shan shayi wallahi tallahi kakimu kaga bala'i wallahi tallahi kan idon makiye muke shan shayi wakan ga faya ne da mu ja musu aya ne ibada da gali da naza ne da mu maka duka ne hausa dre mu do da shi from zango tare da gayuna su ne mayuna Victolet musar maka bom da tabu da mu mai da shi phone ka zo gonzo sai ko denzo idon mu ya kunu street light da Allah muke takama in this life duwa wusu wallahi tallahi kakimu kaga bala'i wallahi tallahi kan idon makiye muke shan shayi wallahi tallahi kakimu kaga bala'i wallahi tallahi kan idon makiye muke shan shayi yana musu ciwo Allah na tare da mu yana musu ciwo Allah na tare da mu yana musu ciwo Allah na tare da mu yana musu ciwo Allah na tare da mu